Bien, pues bienvenidos todos a esta nueva entrega de Access User Groups España. Hoy tenemos un tema muy interesante de un gran compañero mío, gran amigo mío y MVP desde hace un par de meses. Estamos con Colin Rivington. Él es el autor el propietario de la página de Isla Docs y ya vais a ver que su conversación, sus artículos, sus charlas no tienen desperdicio. Os invito a poder visitar su página porque tiene un montón de artículos que están todos genial. Colin, buenas noches. Hola, Access España. Puedes empezar, todo tuyo. Okay. Hola Access España. Felicitaciones a Juanjo Luna por recibir el premio Microsoft MVP el pasado 1 de noviembre. Mi nombre es Colin Rivington. Soy el propietario de Mendip Data Systems y vivo en el Reino Unido. Gracias por invitarme a hablar en Access España hoy. Lamento no hablar español. Estoy muy agradecido a George Young por proporcionar la traducción en vivo para la sesión de hoy. Hear that? Sí, lograron a escuchar lo que dijo. Sí, lo oímos muy Perfecto. bien. Yes. Ya os anticipo que esta es una aplicación que tiene George en su página, súper interesante. Okay. All right, we have subtitles. Okay. My name's Colin Riddington of Mendip Data Systems. I'm trying to talk slowly. Apologies if I forget. And today I'm going to be talking about controlling the application interface. And the web link there is the article I've got directly related to this. Question for George, are the translations reasonable? Pregunta Colin si funcionan bien las traducciones en las canciones o quieren que hable también. Yo de momento la veo, veis abajo, la traducción de momento la tiene el PowerPoint y abajo podéis leer la traducción. ¿Queréis que hable en este momento George o vamos bien con el texto? De momento. Yo ahora, bueno, hay que verlo, yo lo estaba viendo por ahí abajo. Perfecto. Mi opinión es que vamos bien. Perfecto, pues seguimos así y luego ya cuando veamos la aplicación, ya fuera de PowerPoint, ya entonces George comenzará a hablar. Muy bien. So Colin, they're gonna. He says that the subtitles look great, and as long as you speak in your usual crystal clear and thoughtful fashion, that everything should work well. And then so we'll use the closed caption translation for this part. But then when you go over to the app, then I'm going to have to start speaking. Then okay, I agree. Okay. So some background about me. I'm a long-term Access developer for about 25 years, starting seriously with Access 97, though I did play with Access 1.0. For most of those 25 years, I was a teacher in UK secondary schools, and that included responsibility for data analysis. And as a result, I started using and writing Access databases first for myself and then for others and selling them eventually to other schools. As a result, I set up Mendip Data Systems originally to distribute commercial Access applications for schools, although that's now a minor part of what I do. My current focus, and has been for some years, is creating apps for businesses and Access developers. My website, isladogs.co.uk, down there, has many Access articles updated almost every day,
videos, example apps, sample code, and a number of security challenges for those who like to be puzzled. But in all cases, my focus is on stretching the boundaries of what you can actually do within Access. I'm a regular contributor at many forums, and my username is Isle of Dogs. My YouTube channel, and I was very pleased to be awarded MVP status in August of this year. And I'm even more pleased now an MVP because he's the baby of the group and I am now the terrible toddler. Okay, on to what I'm going to talk to you about today. I'm going to show you 2 example apps today, showing you how you can control the Access application interface perfectly safely in various ways. I assume you will know many of the initial things I'm going to list here, but there may be some things that are new to you. I'm sure you all know how to show and hide the navigation pane. Similarly, to show or hide the ribbon and the quick access toolbar. You may or may not know how to hide the taskbar. Then I'm going to get on to things which are less familiar possibly, including ways of focusing attention on certain areas of the screen by dimming the background or blurring, unfocusing, if you like, the background and removing it completely. George, did you want to translate the word blur? I believe it's desenfocar. Does that sound right, Juanjo? Okay. Sí, este es enfocar, este es enfocar. Okay. The first app I will show you has the Access application window hidden, so the main form is floating on the desktop. I'll show you that in just a minute. But I'm also going to show you how you can maximize the form, not just to fill the Access application area, but also the entire screen. No taskbar, no title bar. Coming back to forms that are not full size, I'll show you how to drag borderless forms to a new position using APIs or APIs. And then I'm going to show you some effects to try and get users' attention, fading forms in and out. Whether or not you have Windows 11, you can add rounded corners and you can add animation if you wish. All of that's with forms, but I'll then deal with how you do similar things with reports. And then coming back to getting users' attention, show you ways of having text that either scrolls or flashes on and off, how to get system tray notifications, the called balloon tooltips. And some of those are for fun, some are more serious than others. A few can help make a database more secure, or if you like, its access less insecure. Any questions before I go on? Keine question. No questions. Okay. So this is what the first application will look like. And if although this is a direct link to it here, if I open it from PowerPoint, it will open Maximize. So I'm not going to do that. I've already got it open. Let me just now quit that, reopen it. Splash screen, and then the main form, as I say, floating on the desktop. It's borderless, but you can see I can drag that around by holding down the left mouse button over the header or
by you doing the same over this button there. Como verán, el formulario no tiene bordes y lo puedo reposicionar utilizando el botón. Did you say left or right button on the mouse? Left, but you could change that. El botón izquierdo del ratón. Okay, maximizing form, nothing special about this. Okay, I've maximized that, no title bar because it's borderless, but I've still got the taskbar showing at the moment. Let's bring that back. Como verán, lo maximicé, no tiene nada del sistema ni de la aplicación porque es un formulario sin bordes, pero todavía aparecía la barra de tarea. Okay, I can hide the form and then just use the taskbar icon to bring it back. Nothing special there. I can also hide the taskbar icon as well. This was a request from a user. And you'll see the access icon has gone. If I tried to hide the form now as well, I would be unable to get it back without using Task Manager. So I've disabled that. Han visto, logré esconder el formulario y también el icono en la barra de tarea, pero no dejo que se hagan los dos al mismo tiempo, porque si está escondido el icono y también el formulario, no hay manera de recuperarlo, sino utilizar el Task Manager de Windows. So I've disabled. Oli, can you click again in the show taskbar icon? Mira entonces en la barra de abajo de atrás del menú cómo desaparecerá el icono de Access. Okay, so it's showing now, and you'll notice the hide form button is enabled. I'm going to click that to hide it, the icon, and for safety, I have disabled that button so I don't make a mistake. Bring it back. Okay. Taskbar. You can hide that from Access as well. Bring it back. And in the next one, I'm going to combine maximizing the form and removing the taskbar so it fills the entire screen. And you'll see all the way down to the bottom, up to the top. The advantage of that is if you have a kiosk application where you do not want users to be able to get out of Access. Bueno, como han visto, he podido esconder la barra de tarea y también maximizar el formulario, y combinando los dos puedo ocupar la pantalla completa, incluido donde estaba la barra de tarea. Eso es muy útil, por ejemplo, para una aplicación del tipo kiosco. Okay, bring that back. And some things are still missing. I will show the taskbar, and now these two buttons are enabled as well. Okay, so that's fine, but if I want to do some work on the application, I need to show the application window, just the window, no navigation pane yet, no ribbon yet. I've now got all three. I can remove any of those individually. Ahora, esas tres funciones, Show Application Window, Show Navigation Pane y Show Ribbon, utilizo para mostrar o que aparezca la aplicación, la ventana de la aplicación, el panel de navegación y el ribbon. Okay, I can open the VBE while I'm still here. That will open on the other screen in a second. Oh no, it's here. And I can show you any code as you ask questions. There are a lot of APIs.
Cuando quisieran ver algún módulo u código VBA, es solamente pedirlo y se lo puedo mostrar. Okay. This has all been on one form. Let's open another form, again with the application window hidden. This one doesn't have the code to move things about, just has a list of error codes. It's not important what it is. I can open a report from here with the print preview ribbon displayed, taking up the whole screen. When I close the report, the ribbon and the application interface is removed again. That's a standard form. Bueno, esto fue, just one second, Colin, I'm sorry. Como han visto, he podido abrir un nuevo formulario desde este formulario y también abrir utilizando código VBA el print preview de un informe. Go ahead, Colin. Thank you. Thank you. Sorry. That was a standard form. I'm now going to show you two special forms. A split form works just as well. You need different code for this because of the nature of the form, but you can handle it in the same way. El primero formulario que he abierto fue un formulario normal. Acabo de mostrar cómo abrir un formulario dividido o split form. El código es un poco diferente. And a navigation form, something I never use, but it works in just the same way. This is an emulated one, but a standard navigation form also works. Y también un formulario de navegación, lo que yo personalmente no utilizo en mis aplicaciones, pero aquí se puede hacer. And if I go back to that again, when I close the form, notice it fades out. Translate, George. Verán que cuando cierro este formulario, desvanece poco a poco. Taking 5 seconds. Okay, before I go on to other things, queries, reports, would you like to see some code? Bueno, antes de que yo siga con la presentación, ¿alguien quiere ver algún módulo o una sección de código VBA para ver cómo se hace alguno o algunos de los ejemplos que hemos mostrado? Aprovechad ahora para pedir vosotros, si no pido yo. Okay. One moment. One moment, yeah. Nadie responde. Pues podemos mostrar Colin, muestra, por ejemplo, la opción de abrir el split form con el new form, la diferencia de los dos. Could you compare the new form, open new form, and open split form to show the difference between the two? That's what I was going to do. Okay, open new form. Drag this across. Now, with all of these forms here, okay, the calling code is simple. What I need to do is go to the other form. When the new form opens, I'm stopping the screen updating. And then I'm running API code with this function, hide app window me, hide application window whilst this form is visible. It's a pop-up form. Sí, cuando se carga un formulario,
en primero impido de que se actualice la aplicación en la pantalla y llamo a una serie de APIs Windows para, en este ejemplo, esconder el formulario o la ventana de aplicación. Okay, this function, hide app window, go to definition. This uses 3 API calls here. The first one here is setting a special Windows style, done because the simpler code, hide window, if you do that, you will find clicking the taskbar icon restores the application interface, which you don't want. This method, more complicated, special style, show the window, hide the application window, hide the application window, show your form window. Son dos funciones. El primero, función hide window, es el más sencillo, pero el problema es que el set access window esconde la aplicación, pero si uno hace un clic en la barra de tarea, reaparece la aplicación. Entonces, la segunda función, hide app window, él llama a 3 APIs de Windows para esconder la ventana de aplicación, la aplicación, para que no aparezca cuando uno hace clic en la barra de tarea. Okay, one minor change here. When I hid the taskbar icon, I use this slightly different code, and the only difference is this section is disabled. Y también en la siguiente función, hide app window icon, es igual a hide app window, solamente que hay un constante que no utiliza, que en hide app window es or WSX app window. Como ver, está hay un apóstrofe para que no ejecute esta parte del código, pero así se esconde el icono de aplicación en la barra de tarea. Well done. When I open any standard form, then it's hide app window me. When I open a split form, hide parent app window me. Now, if we come back to where I was. Aquí ven la diferencia. Con un formulario normal es nada más hide app window, pero para un formulario split o dividido es hide parent app window. Y ahora lo va a explicar. And if you compare this line for the split form with that line for a standard form, the difference is instead of the form, you have to go for the parent form. That's how a split form works. Y la diferencia solamente es que con un formulario normal hay que utilizar el formulario, pero con un formulario dividido o split form hay que llamar al pariente, al parent del formulario. Okay. For all of these APIs, if I go to the definition, you will see I have given a brief explanation, but I've also given the Microsoft help article for you to go to. There are hundreds of APIs in this. Aquí en el módulo que ven, tengo cada uno de los APIs que utilizo con un comentario breve para describir lo que hace, y también está el enlace para la página web
en learn.microsoft.com, donde se describe el API. Okay, come back here. This is a pop-up form you must use when you hide the application window, or you will see nothing. And to demonstrate why you need to use forms throughout, I'm going to open a query now. Ahora voy a abrir un query para que vean por qué es necesario utilizar formularios como para contener cualquier funcionalidad. Now, I know this is a bad idea, but open a query. Application window is now visible. Cuando abro You el shouldn't do this. query, cuando abro el query directamente, ven que la ventana de la aplicación también se ve. Never do this with the application window hidden. If I close this, no form. Y entonces, si no pueden abrir un query directamente con la ventana de aplicación escondida, porque cuando se cierra el query, no se ve nada. So everything must be done from forms, no chance of users getting to the navigation pane. Alternative method, open the query in a form. Entonces, alternativamente, abre un query dentro de un formulario. Okay, I'm moving on to reports now. Three methods of handling reports. Ahora, 3 maneras de trabajar con informes. First one, I've already shown you, print preview. Application interface shown, ribbon shown, close the report, back to where we were. El primero ya se lo he mostrado cómo abrirlo en print preview, un informe. If you don't like that method, you can open in report view, still floating on the desktop. También lo pueden, si no les gusta abrirlo con el panel de navegación y la ventana de aplicación, pueden abrirlo en report view. And I make sure only one object is open at a time. So closing that report reopened this form. I've done that throughout. Third method, there are 4 methods in all. You can open in dialog, report as a dialog. I'm not going to show you that. Here I will open it as a subform. También lo pueden abrir como diálogo, eso no se lo voy a mostrar, pero como subform, sí lo voy a demostrar ahora. And it looks almost identical to the report view. Es casi igual al report view que hemos visto hace poco. Okay, I've nearly finished on this. One last thing in this menu, very simple, show a message box. Y el último ejemplo en este menú, mostrar un message box. That looks very simple. It took me a long time to get that to work, longer than most of the code. Parece ser muy sencillo, pero esta funcionalidad me ha llevado más tiempo que casi cualquier otra parte del código. Okay, before I finish on this one then, I can also use rounded corners with this.
Y And ahora, I- antes, sorry, Colin. Carry on. Oh, thank you. Antes de seguir, como verán, puedo utilizar bordes arrondadas o arrondeadas con el checkbox que ven allá abajo de la aplicación. Go ahead and click it once to. Ahora normal y ahora más o menos al estilo Windows 11, Windows 11. Would you say, is that one way of that you would say it's kind of a Windows 11 style, Colin? It's a Windows 11 style before Windows 11 was invented. Al estilo Windows 11, antes de la invención de Windows 11. And if you like that idea, you can change the rounding. Removed, small, bigger, much bigger, very big, ridiculous. But this must be Windows 15, al estilo Windows 15, tal vez. Yeah. And the Qué fuerte. checkbox is there so I can get out of it. Y él puso el checkbox al centro y bajo para poder salir de cualquier modo de borde. One last thing, if I go to design view, you'll see it's much smaller. I am using automatic form resizing in this application. Como pueden ver aquí, el tamaño es más pequeño. Él está utilizando resizing automático, o sea, la aplicación determine su tamaño dependiendo del tamaño de la pantalla. And call an automatic form resizing that's also a code that you have on Isla Dogs. Is that correct? That is indeed, yeah. I will show you that page later. Okay. Este código para determinar el tamaño óptimo de su aplicación también está en su página web Isla Dogs y lo va a mostrar un poco luego en la presentación. Okay, I'm here now. So automatic form resizing on my website, and sorry, I can't see the top bar. isladogs.co.uk, automatic form resizing, and there are 3 pages which you can go through and an example app. Y bueno, aquí en la página web son 3 páginas que describen cómo funciona el tamaño automático del formulario y también está el código. Colin, is that the subject that you did a presentation on for dog? I'm trying to remember. I've done it twice. I did it for Maria Barnes about 18 months ago, and I think I did it for you as well last February. I believe you're right. Hay un video de tamaño automático de formulario en la página Denver Access Group en febrero de 2022. Si quieren ver un video. The web page has links to both videos. Y en la página en Isla Dogs tiene enlaces para las 2 presentaciones que hizo Colin. Okay, I'm just about to move on. Are there any questions before I do so? Bueno, antes de continuar la segunda parte de mi presentación, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Yo le pregunté la semana pasada a Colin
cómo había iniciado él, cómo inicia él el código en sus aplicaciones para ocultarlo, cómo empieza. Y planteó un tema que yo me equivoqué y os va a hacer ahora una pregunta a ver quién la sabe bien. Colin, can you make the question that you have made for me last week? Sorry, I didn't understand. Say Yeah. again. Can you make the question that you make me last week? What is first AutoExec or formula? Oh, yes. Yes, I asked the question, if you have an AutoExec macro and a startup form, which runs first? Si tienen definido en su aplicación Access AutoExec, un macro AutoExec, y también un formulario startup, ¿qué es lo que acontece? ¿Qué ejecuta en primero? ¿El macro o el formulario startup? Tony says he believes the macro. Anyone else? ¿Alguien más? Venga, atreveros. They're all keeping Yo quiet. creo que el formulario. Ángel says the formula, the form. The second answer is correct. The form opens before the macro. La segunda respuesta fue correcta. El formulario startup abre antes del macro. So if you want the AutoExec to run first, then open the form, your first form, from the macro. Do not have a startup form. Entonces, si quieren que el AutoExec, que el macro AutoExec ejecuta antes de abrir su primer formulario o su formulario inicial, llama al formulario desde el macro AutoExec. Jesús says del code del callback from ribbon. Code to show and hide the ribbon. El código del callback del ribbon sucede antes. So Jesus says that the ribbon callback code executes first. That may well be true. I haven't checked. I've been found out. Muy bien, Jesús. I will check later. Thank you. Okay. Okay. All the code is available from my website for this. 22. Shall I leave this? Sounds good. Y todo el código está disponible en mi sitio web Isla Docs. Okay, and that was the link. Isla Dogs, not Isla Dogs, isladogs.co.uk, control application interface. Okay, on to my second application. It's called an attention-seeking database. That may not translate well. It means ways of getting users' attention. Ahora, la segunda aplicación demuestra maneras diferentes de llamar la atención del usuario. Okay, and this is the link, attention seek. The form is very similar on purpose. This time, application window is visible, and I will open it direct from here. Okay, so this shows various ways of getting users' attention in Access. Very simple to more complex. Some are deliberately over the top, a bit too overt. Some include sounds,
and they're designed to show you a series of ways of doing things. Aquí tienen varias maneras en Access de llamar a la atención del usuario. Algunos son tal vez un poco excesivos. Algunos tienen sonidos. Pueden escoger cualquier que quiere, que le guste para sus aplicaciones. Okay, we all use standard message boxes. Not exciting. Es el message box estándar, normal. A formatted message box has a little bit more impact. Bold first section. Y tienen un message box con el texto en bold. But then we get more advanced. Kevin Bell has got a website, accessui.com, with some task dialogue messages. Kevin Bell, en su sitio accessui.com, tiene una variedad de ejemplos de task dialogue, diálogo de tarea, creo, de ejemplos. And with Kevin's permission, I will show you 4 of the many examples. Aquí les voy a mostrar 4 ejemplos de este tipo de diálogo. The first one, you can have all buttons at once. El primero tiene todos los botones de una vez. Escoge bien. Why you would want to is another matter. Evidentemente, no, en su aplicación normalmente no se presentarían cada botón posible en un diálogo. The code for all of these is very, very complicated indeed. El código VBA es bastante complicado, como verán. On his website, he has a large number of examples which you can just use. For example, command buttons. El segundo es un botón command. You can have a message box with a footer and a hyperlink. Puede tener con footer y con enlace, un diálogo con footer y enlace. And this will take you to Kevin's website, which should now be working, I hope. Y este enlace va directamente al sitio de Kevin, donde están todos sus ejemplos. So this is accessui.com VBA task dialog. Download his sample and you will see many, many examples. One more, message box with a progress bar. Y le ven con un message box con una barra de progreso. Now, for all of these, they use very, very complicated code with callbacks, with a large number of APIs. El código es bastante complicado, tiene callbacks, tiene llamadas a varios APIs Windows. Como pueden ver aquí un poco los ejemplos del módulo. I'm halfway down this module. I cannot even attempt to explain that.
ni voy a intentar de explicar lo que hay en este módulo, pero aquí está. One warning, if you want to do something not in one of Kevin's examples, you're out of luck. You cannot do things beyond what he's shown, or at least he says, I couldn't do what I asked to do. Dice Kevin, cuando ha completado todo el trabajo con los diálogos, que ha intentado varias otras funcionalidades, algunos pedidos de otras personas, y dice Kevin que solamente ha logrado lo que están en sus ejemplos, en su código. And so, although I like the task dialogues, I normally just make my own message forms, customized message forms to my own design. A Colin le gusta mucho el trabajo que ha hecho Kevin y los diálogos de tarea, pero él prefiere utilizar su propio código utilizando formularios. Aquí tienen un ejemplo. And so I can have more than 3 buttons. I can have rich text formatting, different icons, different colors, etc. Tiene en esta solución, utilizando formularios, puede tener más de 3 botones, botones específicas, colores, tamaños de texto diferente, iconos, dibujos, imágenes. Entonces hay un control bastante amplio sobre el formato del formulario. And you can also make it much larger. When I taught, I used to tell students to avoid bad design. Here's an example of bad design coming up. Cuando enseñaba, cuando daba clases, decía a los alumnos de evitar un mal diseño en sus formularios, y aquí tienen un ejemplo de un design bastante mal. There was a question, Colin, in the chat. Let me see if I can translate it here. Is there a solution to change the window or the form size depending on the size of the text? So in other words, can you have the form auto size to the content? Yes, you could. Sí, se puede. Standard, do command, move size, depending on the argument used. Sí, hay un do command, sorry, what was it? Do command what? Do command, move size. Do command, move size. La pregunta que estaba haciendo George, lo digo para los que veáis el vídeo después, que no veis el chat, era si tiene alguna solución para cambiar el tamaño de la ventana dependiendo del tamaño del texto RTF que ha hecho Chea. This I haven't done this here. This is that form. What appears is controlled by this table. So you will see lots of examples, different things that I'm doing here. So each one could have different sizes. So el texto de cada uno de sus ejemplos viene de esta tabla y se puede ejecutar do command move size para que se cambie el tamaño del formulario en relación al tamaño del texto dentro del formulario. You can also have sound. Pueden tener sonido. Be warned. Sorry. So you can get users' attention, but
beware of overdoing what you're trying to show or play. You can also Evidentemente, have, sorry, I'm carry sorry, on. Colin. Evidentemente pueden llamar a la atención del usuario utilizando sonido, colores, tamaño de texto, pero les recomiendo que lo hagan con discreción y no excesivamente. Go ahead. Thank you. And this is all the same form with different arguments to get different appearance, content. You can have a help button and a don't show this message again checkbox. Todos los ejemplos acá de diálogo utilizando formulario, utilizo un formulario base y lo cambio por argumentos a la función que llama al formulario. Okay, you can do much more with that. Let's move on. I use customized forms to alert users before program shutdown. Utilizo formularios específicos para advertir al usuario antes de cerrar la aplicación. And optionally, you can have text-to-speech messages. Y pueden tener hasta texto a voz de mensajes que vocalizan lo que está escrito en el texto. So the next form is deliberately very bright colors with a text-to-speech warning message to users. Aquí tienen un ejemplo. It has a timer to count down before close down. Tiene un timer, un cronómetro. No se traduce timer, disculpen, pero que hace 10. ¿Vaya? Está bien, está bien. Ok. 10, 9, 8, etc. Okay, let's show you. So this will start a simulated close down process. Es un proceso de shutdown fingido para simular. Y dice go ahead, sorry, Colin. When I open the form, a text-to-speech message will run. The form can be hidden, but it will then keep returning until the timer ends and the user is kicked out. Bueno, ese diálogo es nada más una preparación para cargar el formulario que tiene el temporizador, también tiene texto a voz y el usuario puede esconder o cerrar el formulario, pero vuelve cada 30 segundos hasta que el temporizador llega a 0 o el usuario cierre el programa. Okay, here we go. Hi, Colin Riddington. Apologies, but this application needs to be closed for system maintenance in just under 3 minutes at 21:01. Please save your work and close the application. I should have translated that to Spanish. My apologies. It's now counting down. Está disminuyendo hasta... Go ahead. Users will need to finish their work so they can click OK to hide the form. But it comes back. Pueden, como han visto, pueden hacer un clic en OK, pero vuelve el formulario. What does stop countdown do, Colin? I was going to come to that next when it comes back. Okay, great. Normally, this button wouldn't be visible. But for the purpose of this demo, it's there so I can get out of the form and prevent it closing down.
Normalmente, evidentemente, no aparecería el botón de parar el temporizador, pero lo tengo aquí para poder cerrar el formulario sin que mi sistema haga un shutdown, o la aplicación, mejor dicho. So in a real database, the user can now leave, or they will be removed in 1 minute and 3 seconds. Normalmente el usuario ahora tiene 1 minuto para salvar, para grabar, terminar su trabajo hasta que la aplicación cierre. I'm going to stop the countdown, and it's gone. Okay, now we get on to a variety of effects to get users' attention. Ahora unos efectos para llamar la atención del usuario. The next one, some of these are better than others. Some are deliberately not good. Algunos ejemplos son mejores que otros y algunos son no tan buenos, pero de propósito. Go ahead. These will show animation, transparency, and fade effects. Estos ejemplos van a mostrar animación, transparencia y desvanecer. Okay, here's the first. Fade out and a form of unusual shape. El desvanecimiento del primer formulario, y aquí tienen un formulario de dimensiones irregulares. It is really a standard form. If I could actually click on it to design view, I could show you that. Es un formulario estándar, pero el perro se lo comió. I will show you that one again if I can. Ahora lo voy a mostrar. Aquí ven. That was the form with transparency there and there. Tiene regiones transparentes, como ven en el color de rosa. Okay, let me just. Okay. Oh. This is my dog. Es mi and perro. This is a form again with transparency. Y nuevamente un formulario con transparencia. Standard shape form, but made to look different. Un formulario de dimensiones normales, pero utilizando transparencia para dar la apariencia de tener dimensiones irregulares. Animation effect, you may not like it. El efecto de animación, que la cabeza del perro sube de abajo para arriba. And this is just to say it's a form with transparency. Customized message form again, the same as I showed you before. This form having a strange shape like this, how do I get out of it? Who knows? ¿Cómo puedo cerrar un formulario con transparencia? And this is meant to be awful. Y este formulario lo hice feo de propósito. Okay, and again, it's a bit like a very bad PowerPoint. It grew, it moved, it changed color, it did everything badly.
El But it formulario. works, Sorry. but you notice it. Creció, movió, hizo bordes arrondadas y también con desvanecimiento, todo al mismo tiempo. One more on this. Fade, and this time a circular form. Y un Pointless. formulario de forma circular. Pointless, but you can do it with APIs. Y como en los otros ejemplos, bueno, si quieren hacerlo, eso depende de usted, pero con APIs se puede hacer. If you have very busy forms, users may find it difficult to know what to focus on. This is one way of helping. You can dim the background. Si hay mucha información, mucha actividad en su formulario, pueden ayudar al usuario de mantener un enfoque haciendo un desvanecimiento del background, del fondo. So, for example, with a message box normal, background dimmed. Ven, el background es un poco con color de fondo más oscuro para que el diálogo tiene más enfoque visual, más importancia visual. More often, I do this with a pop-up form. Normalmente esto lo hago con un formulario pop-up. For example, Por ejemplo, esto. a series of application tips. Same customized form. Es el mismo formulario base que he utilizado en todos los ejemplos. Okay, you can blur the background. También pueden desenfocar el fondo. George, can you translate the message? Debería haber ido a la tienda de lentes. Bueno, es una traducción más o menos. Specsavers es una tienda inglesa donde se vende lentes y cuando alguien no ve algo bien, por ejemplo, en un partido de fútbol, si el árbitro no ve el penalti, dice la gente, you should have gone to Specsavers. Sus lentes están malos. Okay. That was Click a very OK. bad. Go ahead. Sorry. Click OK, back to normal. I can also remove the background completely. También, como han visto, puedo esconder el fondo completamente para lo único que se ve es en este ejemplo el diálogo, el formulario. And in the days of Windows 7, you could actually go back to your desktop that no longer works. En los buenos viejos tiempos de Windows 7, se podía mostrar el desktop en el fondo, pero ahora no se puede, desafortunadamente. So now I fake it with a blue screen. Entonces, lo simulo con un fondo de pantalla, en este caso azul. Pero no el blue screen de Windows, not the Windows blue screen. No, but it could be. Hopefully I won't see that tonight. Okay, I've recognized time is carrying on. I will go faster. Text messages, flash on and off. Bien, el flash, el aparecimiento y desaparecimiento del texto. And that is simple to do using a timer event. Y se utiliza un evento de temporizador, creo. Timer. A variation,
scrolling, or marquee text. Aquí ven el texto scroll. You can also, less usefully, scroll the title bar caption. Watch up there. Pueden también hacer el scroll en la capción de la barra de título. Ojalá que lo puedan ver. Arriba del todo. Sí, arriba. Or you can have that flash on and off. O hacer el flash del texto en la barra de título. Arriba. Okay. The next thing, nearly at the end, system tray notifications or balloon tooltips. Hopefully this will now work, but it may not. No, I need to come out of that and go back in again. Este próximo ejemplo muestra un tooltip ahí abajo en la barra de tarea en el system tray. And that didn't work because I forgot to turn off the focus assist. Y no funcionó porque automáticamente cuando se hace una presentación full screen hay el modo Focus Assist que impide que aparezcan los tooltips, los reminders. Okay, I can't show you that at the moment. Try once more. Último, no está funcionando. Okay, I'm nearly finished. You can alert individual or all users for messages. Hello, Access España. Hola. And you can create new user messages. Very simple. Hola. Pueden tener una presentación, por ejemplo, el número de nuevos mensajes o de mensajes no leídos, y pueden también añadir o crear nuevos mensajes. Okay, I will miss out this last one here. It takes too long and it's very silly on purpose. Go to here. Y finalmente, ojalá esta demostración, esta presentación les haya dado ideas para sus propias aplicaciones de base de datos. Les recomiendo que de todas esas maneras, estas formas de llamar la atención del usuario, se usa de forma escasa para que no irriten a los usuarios de su sistema. Y finalmente, por favor, no utilicen todos los métodos en un mismo base de datos. And George, you've just translated this, I assume. Yes, sir. Thank you. Lastly, if you want to see the code of any of these, I can click on the button. Let me know if there's any you want to see now. Y ahora, or send antes me a de message. si quieren ver el código de alguno de estos ejemplos, es muy sencillo que Colin lo muestre. Por favor, avisen y él puede hablar un poco del código para algunos de esos ejemplos. No, it's not going to work. O alguna pregunta. Any questions? Ahora es cuando podéis hablar, por supuesto. Disculpad, es que he llegado.
Sí. Tony would like to see dim background. Okay. That's this one. All of these start with reset display. That just brings it back to normal. So the demo works. El reset display es una función que pone todo como era normalmente antes de hacer el efecto. Go ahead. Okay. To dim the background, we have a form FRM dimmer, form dimmer, and you tell it to do the dimming of the background, keeping the foreground normal. Aquí está el método doDim, y él lo va a mostrar. This code is not mine. Again, lots of APIs, lots and lots of code, but you just use it. This is the form dimmer in design view. Como ha visto, hay un módulo form dimmer con todo el código, los APIs, las funciones ya escritas, y es nada más llamar a la función desde su formulario. Go ahead. When that form is opened, it fills the screen, changes the opacity, and goes behind whatever you tell to go stay in the foreground. Cuando se abre este formulario, cambia la opacidad del fondo y pone el formulario arriba o enfrente del fondo. Warning. Sorry. Yeah, warning. I've not opened this normally. If I do so, I will have to crash access. Do not open it from the navigation pane. Si se abre del panel de navegación, access cierre, porque hay do you know what the error is, or Colin, do you know the error that happens? I'll show you it. Here we go. Right. I'll regret it. Oh no, I can't. I've stopped it. The form is okay. So, bueno, dice Colin dice que este formulario dimmer solamente se puede utilizar llamado por un otro formulario, no del panel de navegación. Porque si no, aparentemente hay un crash de access. It might be a good idea to show you how I stopped that opening. Aquí van a ver cómo él impide que el formulario se abre desde el panel de navegación. So if it finds that the current object name is equal to form dimmer, it means it's been opened direct. If that's the case, you carry on. No, sorry. Okay. Si él verifica el nombre del objeto actual. Si es igual al nombre del formulario dimmer, no ejecuta, porque eso quiere decir que el formulario ha sido abierto en sí o sin otro formulario que lo llame. Go ahead. So if that was done, prevent it, I've used this message, it then closes the form. Without that, it would crash. Entonces así que es como él impide que el formulario dimmer se abre solo. So when it is opened correctly, it then fills the screen, changes the opacity, maximizes itself. When you close the form or unload the form,
it reverses all of those so the screen appears normal. Como visto, se hace full screen, cambia la opacidad y cuando se cierra hace el inverso. Is that okay, Tony? He said yes. Okay, I think I'm done. Bueno, he Any other terminado. questions? ¿Algunas otras preguntas? Creo que he terminado con la presentación. Creo que Rafa quería preguntar algo antes. Sí, no, que lo del Access Editor del... es que lo ha quitado. No sé si lo había enseñado antes o porque venía un pelín más tarde. No, si puede mostrar el ejemplo, la base de datos de ejemplo de demostración. I believe what he's asking is to see the sample database. That was the sample database. I'm unsure. Tal vez no he bien entendido la pregunta, disculpen. Sí, que muestre en pantalla la base de datos. He would just like to see the database again up on screen. He may have a question. Right. ¿La primera o la segunda te refieres, Rafa? Esta última. The He second visto one. una cosa en la cinta de opciones. Okay. There's something he wanted to ask about. ¿Esta? Es así, la de el Access SQL Editor. ¿Lo ha mostrado antes? Editor. Sí. I talk about the menu Access SQL Editor. In top. Oh, yeah. That is an Access add-in. It's not mine. Es un add-in access. You want to show it off real quick, or is that tangential? I have that too. Oh. This is Access SQL Editor. Oops. And Wonho, are you able to put the link to that? Yeah, of course. It costs $10 US, Sí. and it's very good. Está muy bien esa opción y además, can you go to nav menu, right button, open then table. And in table, right button. Direct in table. En una de las tablas, si él va si una opción que está muy bien es que si tú pinchas en una de las tablas con el botón derecho, te permite crear los menús de la creación de DDLs. Can you go with the mouse in a table, in table program info, right button, in the nav menu? A la izquierda, en una tabla a la izquierda. So in the nav pane on the far left, right click on a table. Yes. Und ahí hay una opción que no veo ahora, que te permite crear el DDL. So what he's saying is that he's not seeing it here, but he's seen before an option where you can create the DDL for a table by right clicking on it. There are no linked tables in here, so I have no linked tables. No. Yo tengo esa opción y sé que está allí, funciona bastante bien.
Okay, I'll close that. As I say, it's not my code, and you can buy it from. Have you got the link yet, Wonho? I have the link. I will find and I linked, but I don't know who I am now. Okay, Lo I buscaré, lo pondré. can probably post it in a minute. Sí. And if we just come to here, that was the web page for the AttentionSeek database. And lastly, if you're interested, this is the web page for the Translate and Speak app that I started with. isleofdogs.co.uk translate speak. And the first two apps are free. This one is free as an ACCDE, or the code is available at a low cost. That's it. I'm finished. I'm sorry it's so late. That's very good. De todas las páginas, de toda la página que tiene Colin, a mí hay una sección que me gusta especialmente, que os invito a visitar, que es la sección de security, de seguridad de Access. Tiene varios desafíos y creo que hay algunos de los niveles, de los últimos niveles, que todavía nadie ha conseguido hackear. Colin, ¿puedes mostrarnos un segundo la parte tuya de tu página web donde hablas de la seguridad en Access? So Juanjo is saying that in addition to your great work here, one of his other favorite pages on your site, Colin, is the Access Security page, and he's wondering if you can quickly pop that up so that people can see it. He says it's been exceptionally useful for him. This one, Wonho? Improve security in Access databases? Creo que sí. Creo que es la parte en la que planteas varios desafíos, varios niveles de dificultad, y hay alguna de las partes que todavía nadie ha conseguido desbloquear. So he just, yeah, go ahead, sorry. No, you do. I was gonna say, this is where you show different, this is the pages where you list different challenges and. Oh, I see. Yeah. Okay. I'll go to that next. This is a more detailed page showing how to build in more and more security and how you can get rid of completely the backstage menu, for example. Varias soluciones, por ejemplo, como totalmente esconder el backstage menu, el file menu in Access. There is an example database with this to try it out. And you wanted security challenges, Wonho? Yeah. Okay. I started these as a bit of fun and also to try and make security more interesting. Esos ejemplos los hice inicialmente nada más para divertirme un poco, pero también para explorar la seguridad en Access y para ver los asuntos interesantes en seguridad en Access. All of them can be solved. They start easy, they get harder, and this one has only been solved by one person who used to work for the CIA and did it not using Access. That is very hard. Este cuarto desafío, solamente una persona ha logrado la solución, y esta persona antes trabajaba en la CIA, o sea,
Y bueno, ya. Go ahead, Tom. He cheated. Bueno, desde aquí invito a los usuarios de Access User Groups España a intentar desbloquear esos niveles y seguro que Colin publicará si es cierto que algún usuario español ha conseguido llegar a ese nivel. So he was just inviting the users of Access Spain to try each of these challenges, and if they solve them, he's sure that you will publicize the successful completion of this. I would love to, yes. And one last one. This one, I tell you the solution. I want to know why it works. Y en el quinto, Colin te da la solución y él quiere que tú le des la explicación. Okay, Wonho? Okay, that's funny. I'll stop sharing now. Muy bien. Como habéis visto, tema interesante y completito. ¿Qué opináis? Venga, cositas. Thank you for inviting me. Gracias por haberme invitado. Gracias a ti por enseñarnos todo el trabajo que tienes ahí detrás, la verdad. Hay cosas interesantes. Thank you very much for showing all that work. It was very interesting. Okay. Sorry, there wasn't time to show you all the code, but the code is available to look at if you download. No hubo tiempo para enseñarles todos los ejemplos y el código, pero está disponible para que lo cogen del website isladogs.co.uk. También os digo que estamos empezando a hacer cosas Colin y yo juntos, y uno de los retos que nos hemos planteado es que voy a hacer secciones cortitas de cada una de las opciones que tiene Colin en español en la página, en el canal mío de YouTube, para que se pueda ver con más tranquilidad el código. Colin, he was just saying that you and he have spoken about him doing little vignettes or short videos of different parts of your functionality to put on YouTube. I like the idea. Thank you. That's good. Le encanta la idea. Gracias. And George, thank you so much for translating and putting up with my bad English. Acaba de decir que gracias a George por la traducción y por estar detrás de su inglés. Horrible. El inglés británico. No, es muy bonito. Thank you, Colin. It was excellent. It was a pleasure. Y gracias, Colin. Ha sido un placer acompañar y traducir como he podido a su excelente presentación. Your Spanish is better than the English of all of ours. I speak English, but it's not so marvelous. I'm Thank you for afraid the tips and the samples. Very interesting. Thank you. And George, how do you pronounce Isla Dogs? I say Isla Dogs, but yes. Never mind. Oh yes. Spanish doesn't have a lot of silent consonants, so it's pretty much everything is spoken. So one question for you. Yeah. If in a future meeting it would be useful for me to do automatic form resizing, let me know. Traduce para todos, George, si queremos ver me pareció entender, si queremos ver alguna vez ya lo diré, el redimensionamiento de los formularios, que se lo hagamos saber, ¿correcto? George. Sí, cómo no. Y ahora he visto, gracias Tony, cómo traducir resizing. Sí. Redimensionamiento. Uy. Estoy seguro de que es un tema que a todos nos interesa y, por supuesto, estás invitado a hacerlo cuando tú quieras. So he says, yes, he's sure it would be a very interesting presentation that everybody would enjoy. And since you've offered, he will be asking. Okay. Thank you. ¿Más preguntas?
Any last questions? Felicitaciones solo porque ha sido muy interesante. El tema gráfico es un apartado que a mí siempre me ha gustado porque es importante que sea que sea fácil de usar la aplicación, pero también es importante el tema gráfico. Muy importante para mí, vaya. Colin Rubin says that thank you very much. It was very interesting and especially useful from his perspective. The application needs to not only be easy to use, but also the graphical component is exceptionally important. So he thanks you very much for the information. Okay, and my email is going on the chat now. Él va a poner su dirección de email en el chat para que lo tengan. Okay. Como estáis viendo, pues estamos empezando a romper barreras del idioma. Hasta ahora no había sido posible o no habíamos tenido la posibilidad de hablar con personas de otro idioma. Y el tratamiento está siendo recíproco. También Colin me ha invitado a que yo haga alguna presentación para ellos, con lo cual la interacción español-inglés pues va a ir avanzando poco a poco, a pesar de las dificultades que yo tengo con esas cosas, pero gracias, Colin, por el esfuerzo que estás haciendo y, por supuesto, también a George, que no es la primera ni la última vez que nos va a ayudar con la traducción. Gracias, un placer, un honor. Pues si no hay más preguntas, dejamos por aquí la conversación por hoy. Nos vemos el siguiente mes con otro tema interesante. En este caso tendremos de nuevo a Sergio, si no me equivoco. Y os emplazo a que, por supuesto, que visitéis la página de Colin. También podéis visitar la página de George, que él es el presidente de Denver Area, donde tienen también unos vídeos muy interesantes. Y si os ha gustado también, pues allí también tenéis la posibilidad de aportar también cositas a Colin, que como veis está siempre abierto a cualquier tipo de colaboración. Thank you very much, Colin. Gracias, George. Thank you, MVP One Hole. Gracias, MVP George.